Hello everyone, welcome back to channel Medical with Sanju. 2075 सालमा सोधेको क्वेशन्सको सल्युसन हेर्दै थियौँ हामी। सेट 9A मा 100 वटा क्वेशन अलरेडी इन्क्लुड भइसकेको छ र रिमेनिङ क्वेशन चाहिँ सेट 9B मा चाहिँ हेर्ने छौँ आज। सो स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 101, which of the following vaccine is given IM? Option A BCG, option B measles, option C OPV and option D DPT. IM DPT vaccine दिन्छ। Option D is right answer. BCG vaccine intradermal route हुन्छ BCG को at birth दिने गर्छ 0.05 ml. Measles subcutaneous route हुन्छ 9 month and 15 month मा दिन्छ 0.5 ml. OPV को oral route and 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks मा दिन्छ। DPT IM 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks मा दिन्छ। Question number 102, which of the following latrine is appropriate in a short duration camp? Option A pit latrine, option B water seal latrine, option C shallow trench latrine and option D borehole latrine. Option C shallow trench latrine is the appropriate in short duration camp. Option C. Question number 103. Sensation of tasting something that is not really there. Unpleasant flavor is. Option A. Gustatory hallucination. Option B. Tactile hallucination. Option C. Auditory hallucination and option D. Visual hallucination. यो चाहिँ टाइप अफ hallucination दिएको छ। Hallucination भनेको false perception in the absence of stimuli, जिसको डिफरेंट टाइप हुन्छ लाइक visual hallucination related to vision। त्यसमा के हुन्छ जे कुरा हुँदैन त्यहाँ त्यो कुरा हेरिराखेको हुन्छ। Auditory hallucination related to hearing, olfactory hallucination related to smell, gustatory hallucination related to taste and tactile hallucination related to touch। यो सबैमा के हुन्छ रियालिटीमा त्यहाँ केही हुँदैन बट पर्सनली पर्सिभ गरिराखेको हुन्छ। यहाँ सोधेको छ समथिङ इज टेस्ट, समथिङ टेस्ट भनेको छ दैट इज गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेसन। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। द मोस्ट कमन हेलुसिनेसन इज ऑडिटरी हेलुसिनेसन। यो पनि क्वेशन सोधिराखेको हुन्छ कुन हेलुसिनेसन मोस्ट कमन हो। ऑडिटरी हेलुसिनेसन इज द मोस्ट कमन हेलुसिनेसन। क्वेशन नंबर 104, राइस वाटर स्टूल। ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी मम्स एंड ऑप्शन डी रुबेला। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल हुन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मिजल्स में वाटरी स्टूल हुन्छ। मम्स एंड रुबेला में त्यस्तो चाहिँ कुनै स्टूल को त्यस्तो कुनै चाहिँ हुँदैन त्यो रिलेटेड। क्वेशन नंबर 105, व्हिच अफ द फलोइंग ग्लैंड सेक्रेट इन्सुलिन हार्मोन? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंडले इन्सुलिन हार्मोन सेक्रेट गर्छ। ऑप्शन बी। क्वेशन नंबर 106, द सेल रिस्पोन्सिबल फॉर कलर विजन इन अ। ऑप्शन ए रॉड सेल, ऑप्शन बी कॉर्न सेल्स, ऑप्शन सी बाइपोलर सेल, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी एम्पुला। कॉर्न सेल ले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कॉर्न सेल में कलर विजन हुन्छ। क्वेशन नंबर 107, कन्भर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट। ऑप्शन ए 90 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन सी 98.8 डिग्री फॉरेनहाइट एंड ऑप्शन डी 96 डिग्री फॉरेनहाइट। इसको फॉर्मूला हुन्छ C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। यहाँ F निकाल्नु छ। C दिएको छ 37 पुट गरेर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आउँछ। ऑप्शन बी। क्वेशन नंबर 108, एमिनोफाइलिन Theophylline is prescribed for a client with acute bronchitis. A nurse administers the medication knowing that the primary actions of this medication is to. Option A promote expectoration, option B suppress the cough, option C relax smooth muscles of the bronchial airway and option D prevent infection। इसको राइट आंसर ऑप्शन सी हुन्छ रिफ्लेक्स स्मूथ मसल्स अफ द ब्रोंकियल एयरवे। क्वेश्चन नंबर 109, according to WHO, at least how many times a pregnant woman should visit health centers for antenatal checkup? Option A 1, option B 3, option C 5 and option D 4।
नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा 4 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ। 4 मन्थमा, 6 मन्थमा, 8 मन्थमा एन्ड 9 मन्थमा 4 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ। बट एकर्डिङ टु WHO 12 हप्तामा, 20 हप्तामा, 26 हप्तामा, 30 हप्तामा, 34 हप्तामा, 36 हप्तामा, 38 हप्तामा र 40 हप्तामा गरी 8 पटक भिजिट गर्नुपर्छ। यसलाई फोकस एन्टिनेटल केयर प्लस FANC प्लस भनिन्छ। बट यहाँ WHO को अनुसार नै एटलिस्ट भनेको छ, भनेको मिनिमम कम्तीमा 4 चोटि गर्नुपर्छ। अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 110, which of the following are true about temperature regarding? Option A, axillary reading are 1 degree Fahrenheit higher than oral reading. Option B, rectal reading are 1 degree Fahrenheit lower than oral reading. Option C, axillary reading are 1 degree Fahrenheit lower than oral reading. Option D, rectal reading are 2 degree Fahrenheit higher than oral reading. यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ, एक्सिलरी रिडिङ आर 1 डिग्री फरेनहाइट लोअर देन ओरल रिडिङ। अप्सन ए मा दिएको छ एक्सिलरी रिडिङ आर 1 डिग्री फरेनहाइट हायर देन द ओरल रिडिङ। एक्सिलरी 1 हायर हुँदैन, 1 डिग्री कम हुन्छ, ओरल भन्दा 1 डिग्री कम हुन्छ एक्सिलराको टेम्परेचर। बट रेक्टलको टेम्परेचर ओरल भन्दा 1 डिग्री हाई हुन्छ, एक्सिला भन्दा 2 डिग्री हाई हुन्छ। अप्सन बी मा दिएको छ यहाँ रेक्टल रिडिङ आर 1 डिग्री फरेनहाइट लोअर देन द ओरल रिडिङ। लोअर हुँदैन, 1 डिग्री हाई हुन्छ। यहाँ अप्सन डी मा दिएको छ रेक्टल रिडिङ आर 2 डिग्री फरेनहाइट हायर देन ओरल रिडिङ। नट 2 डिग्रीले एक्जिला भन्दा बढी हुन्छ रेक्टल, बट ओरल भन्दा 1 डिग्री मात्र बढी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 111, सर्जिकल ह्यान्ड वासिङ सुड बी डन for option A 3 to 5 minutes, option B 5 to 10 minutes, option C 10 to 5 minutes and option D 15 to 20 minutes. Option A is right answer, 3 to 5 minutes गर्नुपर्छ सर्जिकल ह्यान्ड वासिङ। क्वेसन नम्बर 112, which method is not included in sterilization? Option A autoclave, option B dry heat, option C boiling and option D chemical. Obviously sterilization मा boiling हुँदैन, option C. Question number 113, nosocomial infection is known as option A community acquired infection, option B hospital acquired infection, option C physician acquired infection and option D iatrogenic infection. Nosocomial infection is hospital acquired infection, option B. Question number 114, which of the following is the purpose of removing nail paint before surgery? Option A to prevent post-operative infection, option B to assess oxygen level properly by pulse oximeter during surgery, option C to assess sign of cyanosis in the nail bed and option D B and C. Yes, B and C are right answer. oxygen level identify गर्नको लागि नेल पोलिस रिमुभ गर्नुपर्छ र अर्को भनेको साइनोसिस को साइन चाहिँ हेर्नको लागि पनि रिमुभ गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 115, क्लाइन्ट हैज अंडरगोन अ ल्याप्रोस्कोपिक cholecystectomy. Which of the following instructions should the nurse include in the discharge teaching? Option A, empty the bile bag daily. Option B, breathe deeply into a paper bag when unseated. Option C, keep adhesive dressing in place for 6 weeks. Option D, report bile color drainage from any incision. Option D is right answer, report bile color drainage from any incision. चाहिँ डिस्चार्ज टिचिङको बेलामा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ पेशेन्टलाई। क्वेसन नम्बर 116, अ क्लाइन्ट इज एडमिटेड टु द हस्पिटल विथ द डिसऑर्डर of cholecystitis from cholelithiasis. The client has a severe abdominal pain and nausea and has vomited several times. Based on this data, which nursing action would have been the highest priority for intervention at this time? Option A, manage anxiety. Option B, restore fluid loss. Option C, manage the pain. Option D, replace nutritional loss. Cholecystitis भनेको inflammation of gallbladder and cholelithiasis means presence of gallstone.
र यो केसमा जति सिम्पटम्सहरु यहाँ दिएको छ त्यो मध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको रिस्टोर फ्लुइड लसमा चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने यहाँ सिभियर भोमिटिङ भइराखेको छ, फ्लुइड लस कम भइराखेको छ, यस्तोमा के हुन्छ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड लस हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा रिस्टोर फ्लुइड लस रिप्लेस गर्नु पर्यो, कति चाहिँ लस भएको छ। क्वेशन नम्बर 117 a 24 years old G2P1A0 had last menstruation period 9 weeks ago. She present with a bleeding and passage of a tissue per vaginum. Bleeding is associated with a lower abdominal pain. The most likely diagnosis is option A threatened abortion, option B inevitable abortion, option C incomplete abortion and option D ectopic pregnancy. यसको चाहिँ अप्सन सी हुन्छ इनकम्प्लिट एबोर्सन, बिकज यहाँ के भनेको छ सी प्रेजेन्ट विथ अ ब्लिडिङ एन्ड प्यासेज अफ द टिस्यू पर भेजाइनम, ब्लिडिङ एसोसिएटेड विथ अ लोअर एब्डोमिनल पेन पनि भइराखेको छ। सो इनकम्प्लिट एबोर्सनको यो सिम्पटम्स हो। थ्रेटेन्ड एबोर्सनमा सम एमाउन्टमा ब्लिडिङ हुन्छ बट त्यहाँ सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुँदैन। यो कन्डिसनमा रेस्ट गर्दा चाहिँ रिकभर हुन्छ प्रेग्नेन्सी। इनभाइटेबल प्रेग्नेन्सीमा जस्ट अपोजिट टु द थ्रेटेन्ड एबोर्सन, यसमा रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रेग्नेन्सीलाई कन्टिन्यू गर्न गाह्रो हुन्छ, सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुन्छ, पेन पनि भएको हुन्छ। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको इम्प्लान्टेसन अकर आउटसाइड द युटेरस, जुन युटेरसमा नर्मल हुन्छ नर्मल्ली इम्प्लान्टेसन, बट त्यहाँ नभएर अर्को ठाउँमा भइदिनु जसलाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ र यसको मोस्ट कमन साइट इज एम्पुला। क्वेसन नम्बर 118 19 years old preemie gravida come in emergency at 32 weeks of gestation. She is complaining of blurring of vision, gross edema. On examination, her BP is 170 by 115 mmHg. What is most likely diagnosis? Option A hypertension, option B renal disease, option C eclampsia and option D preeclampsia. यो सिम्पटम्सहरु प्रिएक्लेम्सियाको दिएको छ। प्रेग्नेन्सी यहाँ नदिएको भयो यो त्यो चाहिँ हाइपरटेन्सनमा पनि जान सक्थ्यो, बट यहाँ प्रेग्नेन्सी तोकेको छ, 32 विक्स अफ जेस्टेसन भएको छ, त्यही भएर यो प्रिक्लेम्सिया हो। बट यही सिम्पटम्समा विथ सिजर पनि दिएको भयो त्यो इक्लेम्सिया हुन्थ्यो। इक्लेम्सियामा ब्लडी भिजन हुन्छ, ग्रस इडिमा हुन्छ, बीपी हाई भएको हुन्छ, बट मेन भनेको यो सबै हुँदा हुँदै प्लस त्यसमा सिजर पनि आएको हुन्छ इक्लेम्सियाको केसमा। क्वेसन नम्बर 119 A 25 years old lady come to emergency after home delivery with a heavy bleeding per vagina. After evaluations and emergency resuscitation, she is diagnosed as a case of uterine atony. What is the appropriate medication in the management of this case? Option A oxytocin, option B salbutamol, option C beta blockers and option D magnesium sulfate. ब्लिडिङ स्टप गर्नको लागि अक्सिटोसिन दिन्छ, अप्सन ए इज राइट आन्सर। युटेराइन एटोनी भएको छ र यसलाई रिमुभ गर्नको लागि अक्सिटोसिन दिन्छ। क्वेसन नम्बर 120 द टर्म सुलेज रेफर्स टु ऑप्शन ए फ्रेश वेस्ट वाटर, ऑप्शन बी सेप्टिक वेस्ट वाटर, ऑप्शन सी वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन लॉन्ड्री, ऑप्शन डी टॉक्सिक वेस्ट वाटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन लॉन्ड्री। क्वेश्चन 121 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी वर्निक्स एरिया। बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ले गर्छ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 122 फंडल हाइट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप ऑफ symphysis pubis to top of fundus at 20 weeks of pregnancy. What is the level of fundus height? Option A above level of symphysis, option B at umbilicus, option C at xiphoid process and option D between umbilicus and xiphoid process. 20 week मा symphysis pubis मा आउँछ युटेरस, 16 week मा between the umbilicus and symphysis pubis को बीचमा हुन्छ, 24 weeks मा umbilicus मा हुन्छ, 32 weeks मा xiphoid process and umbilicus को बीचमा हुन्छ, 37 weeks मा xiphoid process मा पुग्छ र 37 weeks मा पिकनिङ स्टार्ट हुन्छ, दैट इज अल्सो नोन एज वेलकम साइन अफ प्रेग्नेन्सी र 40 weeks मा ठ्याक्कै फेरि जुन 32 weeks को लेभलमा आउँछ बिट्विन xiphoid process एन्ड umbilicus। यहाँ 20 weeks पूछे सोधेको छ, 20 weeks मा ठ्याक्कै umbilicus भन्दा अलिकता तल हुन्छ बिकज 24 weeks मा umbilicus मा हुन्छ र 16 weeks मा
अम्बिलिकस र सिम्फाइसिस प्युबिसको बीचमा हुन्छ। सो यो 16 विक्स र 24 विक्सको बीचमा चाहिँ यो अम्बिलिकस हुन्छ, तर यहाँ अप्सनमा त्यस्तो दिएको छैन। त्यही भएर नियर कुन म्याच भइरहेको छ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ अप्सन बी एट अम्बिलिकस, बट एक्चुअली भन्दाखेरि ठ्याक्कै 24 विक्समा हुन्छ अम्बिलिकसमा। क्वेसन नम्बर 123, one of the specific management of postpartum hemorrhage is option A active management of third stage of labor, option B lateral use of oxytocin drug, option C stop vaginal bleeding urgently, option D call the doctor for advanced management। postpartum hemorrhage management को लागि मेन एन्ड बेस्ट इज एक्टिभ मैनेजमेंट of third stage of labor गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 124, when caring for a male patient who has just had a total laryngectomy, the nurse should plan to option A encourage oral feeding as soon as possible, option B develop an alternative communication method, option C keep the tracheostomy cup fully inflated, option D keep the patient flat in a bed। develop an alternative communication method is the right answer। laryngectomy गरेको छ भने त्यसमा। क्वेसन 125, nurse caring for a client with a chest tube turn the client to the side and the chest tube accidentally disconnects, the initial nursing action is to option A call the physician, option B place the tube in a bottle of sterile water, option C immediately replace the chest tube system, option D place a sterile dressing over a disconnection site। accidentally disconnected भएको छ भने स्टेराइल वाटरमा राख्नुपर्छ। प्लेस द ट्यूब इन अ बोतल अफ स्टेराइल वाटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 126, an emergency room nurse is assessing a male client who has sustained a blunt injury to the chest wall. Which of these signs would indicate the presence of a pneumothorax in this client? Option A, a low respiratory rate, option B diminished breath sounds, option C the presence of a burial chest, option D a sucking sound at the site of injury। यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ डिमिनिस्ड ब्रेथ साउन्ड छ भने न्युमोथोराक्स भएको छ भने बुझ्नुपर्छ। क्वेसन 127, इन अ चाइल्ड सफरिङ फ्रम मारास्मस व्हिच अफ द फलोइङ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉट ऑब्जर्व? ऑप्शन ए वाटरी डायरिया विथ एसिड स्टूल्स, ऑप्शन बी सबनॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्शन सी विजिबल पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम थिन एब्डोमिनल वॉल, एंड ऑप्शन डी जेनरलाइज्ड इडिमा। मरासमसमा जेनरलाइज्ड इडिमा हुँदैन। जेनरलाइज्ड इडिमा क्वासिवर्करको केसमा हुन्छ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 128, a 68 years old male has been brought to the emergency in a state of coma. The patient is non-alcoholic from the past 10 years. A diagnosis of hepatic encephalopathy has been made. Which of the following nutrient should be avoided so as to reduce the ammonia formation in the body? Option A protein, option B carbohydrate, option C fat, and option D vitamin। प्रोटिन्स हुन्छ आन्सर ऑप्शन ए। एभोइड गर्नुपर्छ अल्कोहोलिक पेशेन्टमा। क्वेश्चन नंबर 129, द रिकमेन्डेड साइट फर एन इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन अंडर द एज of 2 is? ऑप्शन ए द अपर क्वाड्रेंट of the gluteal area, gluteal medium, ऑप्शन बी द lateral area of anterior thigh, vastus lateralis, ऑप्शन सी द अपर आर्म, एंड ऑप्शन डी द ventrogluteal area। आइएम दिँदाखेरि बचाउ केसमा vastus lateralis दिन्छ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 130, you just inserted a nasogastric tube. Which of the following is not a correct way to check correct placement of the tube? Option A obtaining a sample of GI content through the tube by aspirating। यो हुन्छ, यो चाहिँ गरिन्छ प्लेसमेन्ट अफ ट्युब चाहिँ हेर्नको लागि। ऑप्शन बी मा दिएको छ चेकिङ pH अफ GI content to be at 1 to 3.5। यस यो पनि गर्छ। ऑप्शन सी मा दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिङ अ 100 cc वाटर फ्लस एन्ड एसेसिङ फर पेशेन्ट कफिङ। यो चाहिँ गर्दैन। ऑप्शन डी मा दिएको छ फलोइङ द डक्टर्स अर्डर फर एन एक्स-रे टु कन्फर्म द प्लेसमेन्ट। यो पनि गर्छ। यो त भनेको फाइनल त्यो चेक हो, फाइनल लास्टमा चाहिँ यही गर्छ एक्स-रेबाट।
प्लेसमेन्ट कस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्नको लागि अप्सन सी चाहिँ म्याच भएन अप्सन सी इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 131 which of the following is a presumptive sign of pregnancy option A amenorrhea option B ballotment flaccence of the uterus when the examiner push it option C Chadwick sign bleach discolorations of the vagina and cervix option D positive pregnancy test ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी 3 किसिमको साइन सिम्टम्स आउँछ फर्स्ट वान इज प्रिजम्पटिभ साइन देन प्रोबेबल साइन एन्ड लास्ट वान इज पोजिटिभ साइन यहाँ प्रिजम्पटिभ साइन सोधेको छ एमनोरिया हुनुहुन्छ यसको एन्सर अप्सन बी एन्ड सी इज अ प्रोबेबल साइन एन्ड अप्सन डी positive pregnancy test is the which of the following nursing action is appropriate for preventing a skin breakdown in a patient who has recently undergone a laminectomy option A provide the patient with an air mattress option B place a pillow under patient to keep patient turn option C teach the patient to grasp the side rail to turn option D use the log roll to turn the patient to the side ल्यामिनेक्टोमी भनेको रिमुभ अफ द ब्याक अफ वन और मोर भर्टेब्रा यूज द लग रोल टू टर्न द पेशेंट टू द साइड क्वेश्चन नंबर 133 gout is a type of arthritis that occur due to the accumulation of in the blood that cause needle like crystals to form around the joints option A purines option B creatinine option C uric acid and option D amino acid यूरिक एसिड एक्युमुलेसन भएमा गाउट हुन्छ गाउटमा मेन भनेको यूरिक एसिड बढेको हुन्छ र गाउट भयो भने यसको मेन सिम्पटम्स भनेको जोइन्ट पेनहरु भइराखेको हुन्छ क्वेशन नम्बर 134 a patient is ordered by the physician to take allopurinol for the treatment of gout you have provided education to the patient about this medication which assessment by the patient requires to re-educate them about this medication फेरि चाहिँ के बुझ्नु भएको छैन पेशेन्टले गर्दा फिजिशियनले फेरि चाहिँ रिएजुकेट गर्नुपर्छ अप्सन ए दिस मेडिकेसन विल हेल्प रिलिभ द इन्फ्लामेसन एन्ड पेन ड्युरिङ एन एक्युट अट्याक अप्सन बी इट इज इम्पोर्टेन्ट आई हेभ रेगुलर आई एक्जाम while taking this medication option C I will not take a large doses of vitamin C supplements while taking this medication and option D allopurinol decrease the production of uric acid option A is the right answer यो चाहिँ भन्दाखेरि this medication will help relieve the inflammation and pain during acute attack यो चाहिँ पेशेन्टले बुझ्नु भएको छैन एलोपेरिनोलले इन्फ्लामेसनमा रिलिभ गर्दैन यसको मेन काम भनेको यूरिक एसिडको मात्रालाई रिड्युस गर्छ मेन भनेको नट कि इन्फ्लामेसनलाई कम गर्नु अथवा पेनलाई कम गर्नु सो रिजुकेट गर्नु पर्यो पेशेन्टलाई क्वेशन नम्बर 135 डेफिनिसन अफ इन्फर्टिलिटी इज अप्सन ए फेलियर टु कन्सीभ एट अ टाइम अफ वन्स चुजिङ अप्सन बी फेलियर टु कन्सीभ फर अ पिरियड अफ 2 years option C failure to conceive after frequent unprotected sexual intercourse for 1 year in a couples in the reproductive age group option C failure to conceive after frequent unprotected sexual intercourse for 10 years in a couples in the reproductive age group option C is right answer failure to conceive after frequent unprotected sexual intercourse for 1 year in a couple in the reproductive age group. Question number 136. Isolation of a child with a chickenpox belongs to what level of prevention? Option A primary, secondary, intermediate and tertiary. Option A is the right answer. Primary prevention bio. Question number 137. Which type of a family nurse contact will provide you with the best opportunity to observe family dynamic? Option A clinical consultation, option B group conference, option C home visit and option D written communication. Home visit is the right answer. Question number 138. Which of the following is the advantage of a home visit? Option A it allows the nurse to provide a nursing care to a greater number of people. Option B it provides an opportunity to do first hand appraisals of the home situation. Option C it allows sharing of experience among people with a similar health problems
and option D, it develops the family initiative in providing for health needs of its member. The main advantage of a home visit is it provides an opportunity to do first-hand appraisal of the home situation. Question number 139. Which of the following is a natality rate? Option A, acute birth rate. Option B, neonatal mortality rate. Option C, infant mortality rate. And option D, general fertility rate. Natality rate भनेको number of birth per 1000 individuals per year. Option A is the right answer, acute birth rate. Question 140. Inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin may cause a neural tube defect? Option A, niacin. Option B, riboflavin. Option C, folic acid. And option D, thiamine. यो पनि रिपीटेड क्वेशन हो, प्रत्येक साल सोध्ने क्वेशन्सहरु हो. Folic acid is the right answer. Question number 141. You will not give DPT2 if the mother say that the infant had. Option A, seizure a day after DPT1. Option B, fever for 3 days after DPT1. Option C, abscess formation after DPT1. And option D, local tenderness for 3 days after DPT1. सीजर आएको बेलामा if फर्स्ट डोज DPT को लिएको छ र त्यसमा फिभर आएको छ भने DPT सेकेन्ड डोज दिनु हुँदैन. अप्सन इज द राइट आन्सर. फिभरको केसमा अब्सेस फर्मेसन भएको छ अथवा लोकल टेन्डरनेसहरु भएको छ भने त्यो सिम्पटम्स चाहिँ आउँछ, त्यस्तोमा चाहिँ दिन पाउँछ DPT सेकेन्ड डोज त्यसको, बट सिजरको केसमा दिन पाउँदैन. क्वेशन 142. Which of the following sign will indicate that a young child is suffering from severe pneumonia? Option A, dyspnea. Option B, wheezing. Option C, fast breathing. And option D, chest indwelling. The right answer is option D, chest indwelling is indicate severe pneumonia. Question 143. A 5-month-old infant was brought by his mother to the health center because of a diarrhea occurring 4 to 5 times a day. His skin goes back slowly after a skin pinch and his eyes are sunken. Using the IMCI guideline, you will classify this infant in which category? Option A, no sign of dehydration. Option B, some dehydration. Option C, severe dehydration. And option D, the data is insufficient. सबै स्लोली गइरहेको छ, सो यो सम डिहाइड्रेसन हुन्छ. एउटा भनेको सिभियर डिहाइड्रेसन, अर्को सम डिहाइड्रेसन, एउटा नो डिहाइड्रेसन हुन्छ. नो डिहाइड्रेसनमा कुनै सिम्पटम्स हुँदैन, सम डिहाइड्रेसनमा सबै स्लोली गइराखेको हुन्छ. स्किन पिन्च गर्दा स्लोली हुन्छ, सनकेन आइ स्लोली हुन्छ, ड्रिंक पोरली हुन्छ यो सबमा. र सिभियरमा इरिटेसन हुन्छ, कन्सियसलेस भएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सबै हाईमा चाहिँ भएको हुन्छ. यो सोम डिहाइड्रेसन इज द राइट आन्सर, अप्सन बी. यसको डिटेल म अर्को सेटमा भनिसकेको छु, सो हेर्नु होला. क्वेशन 144. one by 2 year भन्नाले डेट बर्थ ओल्ड चाइल्ड वाज क्लासिफाइड एज हैविंग 3rd degree of protein energy malnutrition kwashiorkor. Which of the following sign will be most apparent in this child? Option A voracious appetite. Option B wasting. Option C apathy. And option D edema. अघि के दिएको थियो क्वेशनमा मारास्मसको केसमा के हुँदैन भने अप्सन डी थियो, इडिमा थियो. इडिमा चाहिँ मारास्मसमा हुँदैन. मारास्मसमा के सरी इडिमा केमा हुन्छ? क्वासिवर्करमा हुन्छ. सो यहाँ अप्सन डी हुन्छ, क्वासिवर्कर. क्वासिवर्करमा मेन भनेको इडिमा हुन्छ. क्वेशन 145. During the physical examinations of a young child, what is the earliest sign of xerophthalmia that may observe? Option A keratomalacia. Option B corneal opacity. Option C night blindness. Option D conjunctival xerosis. यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ, conjunctival xerosis. कहिले चाहिँ भिटामिन ए को डिफिसियन्सीले मेन भनेको कुन सिम्पटम्स आउँछ भने सोध्न सकिन्छ. त्यसमा फर्स्टमा नाइट ब्लाइन्डनेस आउँछ. भिटामिन ए को डिफिसियन्सीले फर्स्टमा नाइट ब्लाइन्डनेस, देन conjunctival xerosis, देन बाइटोड स्पट, देन corneal ulcer, and लास्टमा केराटोमेलासिया भनेको complete blindness. Question 146. The major sign of iron deficiency anemia is pallor. What part is best examined for pallor? Option A palms. Option B
nail beds, option C around the lips, and option D lower conjunctival sac. एनेमिया केसमा प्यालर हेर्नको लागि कन्जक्टिभल सैक यूज गर्छ. लोअर कन्जक्टिभल सैक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 147. A client who is scheduled for surgery is found to have a thrombocytopenia, a specific post-operative concern for the nurse for this client is option A hemorrhage, option B wound infection, option C fluid imbalance, and option D respiratory depression. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनेको प्लेटलेट काउन्ट लो र यो केसमा लो छ भने हेमोरेज को चान्स बढी हुन्छ. अप्सन ए द राइट आन्सर र यसमा चाहिँ बडी चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ हेमोरेज पोस्टपार्टम फेजमा. क्वेश्चन 148. A client who has type 2 diabetes is scheduled for the removal of skin lesions on his right shoulder at an ambulatory surgery unit. The nursing diagnosis the client is at a greater risk for post-operative is option A risk for injury, option B risk for infection, option C impaired wound healing, and option D imbalanced nutrition less than body requirement. सर्जरी गरेको छ भने त्यस्तो केसमा डायबिटिज पेशेन्टमा इन्फेक्सन हुने चान्सेस बढी हुन्छ, ग्रेटर रिस्कमा हुन्छ. सो फर्स्ट साइजमा दिनुपर्छ. Risk for infection is the right answer, option B. Question 149. Among the following disease, which is airborne? Option A viral conjunctivitis, option B acute poliomyelitis, option C diphtheria, and option D measles. Measles is airborne disease, option D. Question 150. Which of the following is a priority nursing goal for the client immediately after a total laryngectomy? Question 150. Which of the following is a priority nursing goal for the client immediately after a total laryngectomy? Option A maintain a patent airway, option B provide nutrition, option C prevent strain on Switzerland, and option D prevent hemorrhage. Option A maintain a patent airway is the right answer. Question 151. Separate the atrial and ventricles. Option A semilunar valves, option B atrioventricular valves, option C pulmonic valves, and option D aortic valve. Atrioventricular valve separate गरिएको हुन्छ एट्रियल एन्ड भेन्ट्रिकल्सलाई बोथ साइड, राइट साइड पनि र लेफ्ट साइड पनि. क्वेश्चन नम्बर 152. When observing 4 years old children playing in the hospital playroom, what activities would the nurse expect to see the children participating in? Option A playing with their own toy along with other children, option B playing alone with video games, option C playing cooperatively with other preschooler, and option D competitive board game with other children. Option C is right answer, playing cooperatively with other preschooler हुन्छ 4 to 6 years सम्मलाई प्रिस्कुलर भन्छ. फर्स्टमा इन्फेन्ट हुन्छ, इन्फेन्ट भनेको 1 इयर्सलाई 1 इयर्सदेखि लिएर 3 इयर्सलाई टोल्डर, 3 देखि 6 इयर्सलाई प्रिस्कुलर, 6 देखि 12 इयर्सलाई स्कुलर एज. Question number 153. A nurse is caring for an infant with spina bifida, which is most important in recognizing possible hydrocephalus. Option A MRI, option B performing lumbar puncture, option C measuring head circumference, and option D skull X-ray. Option A face tank, option B Venturi mask, option C aerosol mask, and option D tracheostomy collar. Option B is right answer, Venturi mask हुन्छ, maximum oxygen deliver हुन्छ यसमा. Question 155. Which assessment would be most appropriate for monitoring client state of hydration? Option A skin turgor, option B daily weight, option C intake and output record, option D characteristics of lips and mucous membrane. डेली चाहिँ वेट लिनुपर्छ, यसबाट क्लाइन्टको हाइड्रेसन स्टेटस चाहिँ थाहा हुन्छ. Question number 156. The priority nursing measures for the client with a penetrating eye injury from a visible foreign body is to option A immobilize the foreign body and cover the eye, option B administers carbonic anhydrase inhibitors as prescribed, option C pinch both eye,
and option D, irrigate the eye with a copious amount of water. Foreign body आईमा गएको छ भने immobilize गर्नु भएन. Option A is right answer. Immobilize the foreign body and cover the eye. Foreign body should not be removed or manipulated. It should be immobilized if passed, and the eye should be covered to protect it from further injury. Okay. Question 157. Nurse is instructing a postmenopausal woman about breast self-examination. The nurse should tell the client to do herself examination. Option A, on the first day of menstruation cycle. Option B, immediately after the menstruation period. Option C, on the same day each month. Option D, at the second of her menstrual cycle. Postmenopausal woman छ भन्नाले menstruation cycle इन्ड भइसकेको छैन, त्यस्तोमा के गर्छ, प्रत्येक मन्थ सेम डेटमा गर्नुपर्छ. अप्सन सी इज राइट एन्सर, अन द सेम डे अफ इच मन्थ. क्वेसन नम्बर 158. कन्सिडर द फिफ्थ भाइटल साइन. अप्सन ए हाइट एन्ड वेट, अप्सन बी रिस्पाइरेसन, अप्सन सी बडी मास इन्डेक्स एन्ड अप्सन डी पेन. रिस्पाइरेसन, पल्स, टेम्परेचर एन्ड ब्लड प्रेसर, यो चारवटा भाइटल साइनमा आउँछ. र फिफ्थ भाइटल साइन भनेको पेनलाई चिन्छ. अप्सन डी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 159. अ नर्सिङ इन्स्ट्रक्टर टिच अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट. द इन्स्ट्रक्टर आस्क अ स्टुडेन्ट टु आइडेन्टिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेसन्स टु एसेस द पल्स अफ एन इन्फेन्ट अन्डर 1 years of age. Which of the following, if started by the student, would indicate that the student understands the appropriate procedure? Option A carotid, option B popliteal, option C radial and option D brachial. Infant मा pulse brachial मा लिन्छ. Option D is right answer, brachial. Question number 160. A nurse witnessed a neighbor's husband sustain a fall from the roof of his house. The nurse reaches to the victim and determines the need to open the airway. The nurse opens the airway in this victim by using which appropriate method? Option A head tilt chin lift, option B flexed position, option C modify head tilt chin lift, option D jaw thrust maneuver. यसमा पनि एयरवे क्लियर गर्नु छ र त्यसको लागि jaw thrust maneuver युज गर्छ. क्वेशन नम्बर 161. What is the another name of anti-anxiety drug? Option A mood stabilizers, option B antipsychotics, option C anxiolytic and option D mood evaluators. Another name of anti-anxiolytic drug is anxiolytic. Option C is the right answer. Question number 162. Most common effective family planning method is option A vasectomy, option B DPO, option C copper T and option D oral pills. Vasectomy is the most cost effective family method. Option A is the right answer. Question number 163. Ideal contraceptive for lactating mother. Option A combined oral pills, option B IUCD, option D lactation amenorrhea and option D barrier method. Lactating motherलाई कुनै पनि contraceptive use गर्नु हुँदैन because of lactation amenorrhea. Option C. Question number 164. Birth rate is option A live birth per 1000 mid-year population, option B birth per 1000 mid-year population, option C live birth per 10,000 mid-year population, option D live birth per 10,000 populations of reproductive age group 15 to 45 years. Birth rate is live birth per 1000 mid-year population. Option A is right answer. Question number 165. After you assess a victim's pulse and do not feel one, what is the next step? Option A give to rescue breath, option B start high quality chest compressions at a rate of 60 per minute, option C start high quality chest compressions at a rate of 100 per minute, option C activate the emergency response system. Start high quality chest compressions at a rate of 100 per minute. Option C is right answer. Question number 166.
When caring for a victims with a bloody nose, you would not. Option A. Apply an ice pack to the bridge of the nose. Option B. Apply pressures to the upper lip just beneath nose. Option C. Have the victim sit with the head tied slightly backward while pinching the nostril together. Option D. Have the victim sit with the head tied slightly forward while pinching the nostril together. Option C is right answer. Have the victim sit with the head tied slightly backward while pinching the nostril together. Question 167. Vitamin A in a vegetable source is called. Option A. Panthotheniacea. Option B. Retinol. Option C. Carotene. And option D. Calciferol. Beta carotene is the source of vitamin A. Option C is right answer. Carotene. Question 168. Which of the following is not included in the 8th element of PHC? Option A. Essential drug. Option B. Safe drinking water and sanitation. Option C. Maternal and childbirth. Option D. Occupation health. 8 एलिमेन्ट हुन्छ PHC को जुनमा अकुपेसन हेल्थ हुँदैन. Option D is right answer. Question 169. World Health Day is on. Option A. July 7. Option B. March 7. Option D. April 7. Option D. June 7. World Health Day is celebrated on April 7. Option C is right answer. Question 170. The bond client is ordered to receive intravenous cimetidine and histamine blocking agent during the emergent phase. When the client family asks why this drug is being given, what is the nurse's best response? Option A. To increase the urine output and prevent kidney damage. Option B. To stimulate intestinal movement and prevent abdominal bloating. Option C. To decrease hydrochloric acid productions in the stomach and prevent ulcer. Option D. To inhibit loss of fluid from circulatory systems and prevent hypovolemic shock. यसको राइट आन्सर अप्सन सी हुन्छ. यो मेडिसिन चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिक्रिज गराउनको लागि दिन्छ. टु डिक्रिज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्सन इन द स्टमक एन्ड प्रिभेन्ट अल्सर. क्वेसन 171. Which intervention is most important for the nurse to use to prevent infection by cross contaminations in the client who has open burn wounds? Option A. Hand washing on entering the client's room. Option B. Encouraging the client to cough and deep breath. Option C. Administering the prescribed tetanus toxoid vaccine. Option D. Changing gloves between cleansing different burn area. Contamination बाट बच्नको लागि प्रिभेन्ट इन्फेक्सन गर्नको लागि मेन भनेको ह्यान्ड वाशिङ हुन्छ. Option A is right answer. Question 172. A patient is 8 hours post-operative from a colostomy placement. Which finding requires immediate nursing action? Option A. The stoma is swollen and large. Option B. The stoma is black. Option C. The stoma is not draining any stool. Option D. The patient states the site is tender. The stoma is black is the right answer. Immediate nursing action लिनुपर्छ. If stoma black छ भने एक्चुअली मा रेड हुनुपर्छ stoma. Question 173. Question 173. A 28 years old female who is 33 weeks pregnant with her second child, her uncontrolled hypertension. What risk factor below found in the patient health history place her at risk for abrupt placenta? Option A. Childhood polio. Option B. Preeclampsia. Option C. C-section. And option D. Her age. Option B. Preeclampsia is the right answer. Preeclampsia को केसमा abrupt placenta हुने चान्सेस हुन्छ. बिकज अफ प्रिक्लेम्सियामा मेन भनेको ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ र ब्लड प्रेसर हाई भयो भने चाहिँ प्लेसेन्टा सेपरेट हुन सक्छ. Question 174. How much normal saline should you use as a floss after administering a medication through a gastric tube? Option A. 15 to 30 ml. Option B. 30 to 60 ml. Option C. 60 to 75 ml. And option D. You do not use normal saline for the floss. Use गर्छ normal saline gastric tube floss गर्नको लागि 50 to 30 ml. Option A is the right answer. Question number 175. When hypokalemia occurred in your patient, which of the following signs and symptoms would you expect to see?
Option A, cardiac arrest, hyperstimulation of the nerve cell, carpopedal spasm. Option B, muscle cramps, hypotension, and option C, muscle spasm, lethargy and hot flushed skin, and option D, none of the above. यी पेशेन्टलाई हाइपोक्यालेमिया छ भने मसल क्राम्प्स, हाइपोटेन्सन एन्ड भासोकन्स्ट्रक्सन्स हुने चान्सेस हुन्छ। यो सिम्पटम्सहरु सायद देखा पर्छ। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 176, व्हिच मेडिकेशन रूट इज यूजुअली फास्ट? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इंट्राभेनस एन्ड ऑप्शन डी नन अफ द एबव। सबभन्दा फास्ट भनेको आईवी काम गर्छ, इंट्राभेनस। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन 177, which of the following is an example of an antiseptic? Option A, Cidex, option B, iodine, option C, microcide, and option D, Virex. Iodine is an antiseptic for the prevention and treatment of wounds. Option B. Question number 178. A client is receiving a first-time blood transfusions of a packet RBC. How long should the nurse stay and monitor the client to ensure a transfusion reaction will not happen? Option A, 15 minutes, option B, 30 minutes, option C, 45 minutes, and option D, 60 minutes. जुनसुकै पेशेन्टलाई ब्लड ट्रान्सफ्युजन गराइरहेको छ भने फर्स्टमा 15 मिनटमा चाहिँ भाइटल साइन लिइराख्नुपर्छ। कुनै रिएक्सन भयो कि अनि एलर्जी आयो कि त्यसको लागि। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 179, आफ्टर टर्मिनेटिङ द ट्रान्सफ्युजन ड्युरिङ अ रिएक्सन व्हिच एक्सन शुड द नर्स इमिडिएटली बी टेकन नेक्स्ट? ऑप्शन ए, रन अ सल्युसन अफ 5% dextrose in water. Option B, run normal salines at a keep vein open rate. Option C, remove the IV line, and option D, fast drip 200 ml normal saline. Run normal saline at a keep vein open rate. Option B is right answer. Question 180, you have a patient who has a multiple burn on her body using the rule of 9. What is the estimated extent of a burn injury to the following patient? The following area are burned: interior trunk, interior left arm, and posterior left arm. Option A, 31.5%, option B, 36%, option C, 28.5%, and option D, 30%. By use of rule of 9, interior trunk मा 18% बर्न हुन्छ, interior left arm मा 4.5%, and posterior left arm मा 9% बर्न हुन्छ र टोटल गर्दा 31.5% आउँछ। ओके, क्वेश्चन 181, you are assigned 5 patients on your nursing unit. Which client is at most risk for a pressure ulcer? Option A, 72 years old female, weighing 75 kg with stress incontinence and dementia. Option B, a 90-year-old male with congestive heart failure who had +2 pitting edema in lower extremities. Option C, a 6-month-old with the flu. Option D, and ambulatory 88-year-old with a dementia who is admitted with a shingles. Option A is right answer. A 72-year-old female weighing 75 kg with stress incontinence and dementia. यो पेशेन्टमा बेड प्रेसर सोर भनेको बेड सोर हुने चान्सेस बढी हुन्छ, हाई रिस्कमा हुन्छ। क्वेश्चन 182, which medication has an adverse reactions on extrapyramidal side effect? Option A, lithium, option B, amitriptyline, option C, haloperidol, and option D, chlorothiazide. Option C is right answer, haloperidol. Question 183, before administering penicillin to a client, the nurse should check: option A, white blood count, option B, oral temperature, option C, client allergy to penicillin, option D, other medicine client is taking. Client allergy to penicillin यो चाहिँ फर्स्टमा बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिङ पेनिसिलिन यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। क्वेशन 184, which observation is a sign of toxicity from a aminoglycoside antibiotic such as gentamicin? Option A, decreased blood pressure, option B, hearing loss, option C, pulse rate drop from 140 to 90, option D, decreased in agitation.
Hearing loss is the right answer, option B. Question number 185. A male client has a serum calcium level of 7.2 mg per dl. During the physical examination, nurse expects to assess option A Hagar sign, option B Goodall sign, option C Homan sign, and option D Trowse sign. Option D Trowse sign is the right answer. Trowse sign भनेको involuntary contractions of the muscle in the hand and wrist. Question number 186. A middle-aged female client begins outpatient therapy sessions with a psychiatrist for management of a phobia disorder. Which of the following interventions should be an initial approach in symptoms reduction? Option A group psychotherapy, option B biofeedback, option C systemic desensitization, and option D psychopharmacological intervention. Systemic desensitization is the right answer, option C. Question number 187. Immediately following a femoral arterial approach for a cardiac catheterizations, it would be most important to include which of the following measures in the client's care? Option A auscultating the lungs and cardiac sound, option B maintaining strict bed rest for 46 hours, option C elevating the head of a bed to 60 to 90 degree, and option D observing insertion site for infection. Immediately भनेको छ, सो फर्स्टमा इमिडिएटली रेस्टमा राख्नुपर्छ 4 to 6 hours, maintaining strict bed rest for 4 to 6 hours. Option B is the right answer. Question 188. While receiving phototherapy, a newborn begins to have a frequent loss, watery, green stools, and is very irritable. Nurse interprets this as which of the following? Option A, the infant may have malabsorption problem. Option B, the baby is developing lactose intolerance. Option C, the bilirubin is rising to dangerous level. Option D, this is a normal adverse effect of phototherapy. Option D is right answer. This is normal adverse effect of phototherapy. Question 189. A cephalohematoma in the newborn infant has which of the following characteristics? Option A, it doesn't cross suture line. Option B, it typically resolves within 12 hours of birth. Option C, it is more common after a birth. Option D, none of the above. It does not cross suture line is the main characteristics of cephalohematoma. Question 190. Which reason explains why women should be encouraged to perform Kegel exercise after delivery? Option A, they promote blood flow, enabling healing and muscle strengthening. Option B, they promote the return of normal bowel function. Option C, they assist the woman in burning calories for rapid postpartum weight loss. Option D, they assist with lochia removal. Main functions of the Kegel exercise after delivery is bowel control, muscle strengthening, and wound healing. Option is the right answer. They promote blood flow, enabling healing and muscle strengthening. Question number 191. Nurse is monitoring the vital sign of a client 24 hours after childbirth. She notes that the client's blood pressure is 100/60 mmHg. Which of the following postpartum complications should the nurse most suspect in this client based on this finding? Option A, postpartum gestational hypertension. Option B, bleeding. Option C, diabetes, and option D, infection. Option B, bleeding is the right answer. Question number 192. What age group does an infant start getting stranger anxiety? Option A, 3 months. Option B, 6 months. Option C, 9 months, and option D, 12 months. Stranger anxiety भनेको अपरिचित चिन्ता हुन्छ कुन एजमा? 9 months मा. Question number 193. Angina pectoris is the chest pain which is experienced when coronary blood cannot supply the heart muscles with sufficient oxygen. The debrivate muscles being described as option A, ischemia, option B, infection, option C, gangrene, and option D, induration. Ischemia भनेको राम्रोसँग चाहिँ ब्लड फ्लो हुँदैन. Option is right answer. जसले गर्दा एन्जाइना पेक्टोरिस भनेको पेन बढी हुन्छ. Question number 194. A 6-year-old male is diagnosed with a nephrotic syndrome.
In your nursing care plan, you will include which of the following as a nursing diagnosis for this patient? Option A, risk for infection. Option B, deficient fluid volume. Option C, constipation. And option D, overflow urinary incontinence. Option A, risk for infection is the right answer. Question 195. If a pregnant woman last menstruation period LMP was on 24/03/15, what would be estimated date of delivery EDD according to the Nagel's rule भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ रङ दिएको छ। EDD LMP चाहिँ यहाँ रङ दिएको छ अथवा यो LMP मा राखेर निकाल्दाखेरि EDD यहाँ दिएको अप्सनमा आउँदैन। नेगल्स रूल अनुसार EDD निकाल्दाखेरि फर्स्ट में 7 days एड करने दिएको LMP में 7 days एड करने देन 3 month घटाउने र फेरि 1 year एड गर्नुपर्छ। क्वेशन 196 द नॉर्मल रेंज अफ fetal heart rate is ऑप्शन ए 110 to 160 beat per minute, ऑप्शन बी 80 to 100, ऑप्शन सी 140 to 160 and ऑप्शन डी 80 to 120. The normal range of fetal heart rate is 110 to 160 beat per minute. Option is the right answer. Question 197. A 12 members family was living in a house consisting of 2 rooms. Which disease is most likely to be common in the given situation? Option A, asthma. Option B, tuberculosis. Option C, CA bronchus and option D, none. भनेको ट्युबरक्लोसिस आउँछ। अप्सन बी राइट आन्सर। ट्युबरक्लोसिस छिट्टै चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। क्वेशन नंबर 198. Diarrheal cases among children of an urban slum area on a rise. Almost all the mothers are illiterate and belongs to lower socioeconomic class. It seems difficult to make them understand the use of ORS. What method can provide the best solutions in this scenario? Option A, role playing. Option B, posters competition. Option C, रेडियो प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी लेक्चर। सबैजना इलिटरेट छौं यस्तो कन्डिसनमा सबैलाई बुझाउनको लागि रोल प्ले बेस्ट हुन्छ। ऑप्शन इज द राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 199. A newly married couple visits a family planning center for contraception. Upon investigation, the woman has a hyperlipidemia. The method of contraception which would be used in this woman is option A, condom. Option B, combined oral contraceptive pills. Option C, second generation IUCD. Option D, mini pill and option D, Norplant. हाइपरलिपिडेमिया भएको छ वुमेनलाई यो केसमा कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स दिनुपर्छ। क्वेशन नंबर 200. The number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime, assuming fixed age, specific fertility and mortality rate, refers to which one of the following? Option A, age specific fertility rate. Option B, gross reproduction rate. Option C, net reproduction rate. Option D, total fertility rate and option D, general fertility rate. Net reproduction rate. Option C is the right answer. यसरी नै म फेरि पनि एनएनसी सेट लिएर आउने छु। थ्यांक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टु ऑल।